Okay, students, in our today's discussion, we will see the law of diminishing marginal utility. Do you get the same utility from drinking the first glass of water and the second glass of water is the question. Egaa asirratti maal isin gaafata? Yeroo tarii dheebottanii bishaan dhugdan mana barumsaa ta'uu danda'a bakka tokko galtanii yeroo bishaan dhugdan tarii baay'ee dheebottaniitu ta'uu danda'a sanarraa kan ka'e bishaan burcuqqoo tokko burcuqqoo lama burcuqqoo sadii jettanii daddabalachuu dandeessu. Haa ta'uutii garuu gammachuun isin isa jalqabaa isa lammaffaa fi sadaffaa irraa argattan sun wal qixaa'ee jedhee isin gaafata. The utility that a consumer gets by consuming a commodity for the first time is not the same as the consumption of good for the second, the third, and fourth it's jedha. Kanaaf egaa deebisaa asumatti isiniif kaa'eera. Maal jedha? Yeroo waan tokko fayyadamnu consume goonu yookiin immoo wanta tokkotti fayyadamnu gammachuun nuyi isa jalqabaa, isa lammaffaa, isa sadaffaa, isa arfaffaa akkasumas kan biraa jennee itti fufnu gammachuun nuyi tokkoon sanarraa argannu wal qixa miti jedha. Wal qixa miti jedha. Kanammoo cheeggachuu dandeessu. Yeroo baay'ee waa'ee satisfaction yeroo kaafnu wantootuma salphaatti miira keenyaan adda baasuu dandeenyu fayyadamna malee itti quufinsa yeroo yennu tajaajila irraa ta'uu danda'a. Wanta baay'ee irraa itti quufinsa argachuu dandeenya. Garuu fakkeenyaaf kan nuuf salphatu wantootuma teesti gochuu dandeenya. Keessumaa waa'ee nyaataaf dhugaatii irratti yeroo baay'ee fakkeenyi fudhatamu. Kana jechuun garuu waa'ee sana qofa qorata miti. Utilitiin kanaaf laaluu dandeessu bishaan yeroo dhugdan yookiin immoo wanta jaallattan tokko yeroo fayyadamtan yeroo jalqabaa fakkeenyaaf nyaatumallee yeroo beelofnee nyaannu gurshaan jalqabaa afaan keeyyannuu fi inni lammaffaan inni sadaffaa qixanuun gammachiisu jechuudha. Kun egaa maal ibsa jechuudha? Diminishing marginal utility ibsa jechuudha. Diminishing marginal utility yeroo jennu akkuma dura isiniif ibsuuf yaale marginal utility kan nuyi jennu maalidha? Itti quufinsa nuyi wanta tokko irratti dabalachuu keenyarraan arganne jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan burcuqqoo tokko jalqaba dhugne isarraa kana arganne irratti yeroo bishaan burcuqqoo lammaffaa dhugnu sana gammachuu amma arganne inni jedhu suni marginal utility dha jechuudha. Yookiin immoo gammachuu dabalataan nuyi arganne jechuudha. Kan sadaffaas yoo ta'e kan sadaffaa sana dabalachuu keenyarraa maal arganne yookiin meeqa arganne kan jedhudha. Kan arfaffaas yoo ta'e akka sana jechuudha. Marginal utility sirriitti qabadhaa ishee kana baay'ee waan salphaadha. Kanaaf marginal utility yookiin itti quufinsi nuyi isa tokkoffaa, isa lammaffaa, isa sadaffaa irraa argannu garaagara jechuudha. Garaagara qofa ta'uu osoo hin taane immoo maal ta'aa deemaa hir'achaa deema jechuudha. Kanaaf diminishing yeroo jennu diminishing jechuun decreasing jechuudha gabaabumatti. Hir'achuu. Decrease. Asirratti egaa barreessuun hin mijatu kanaaf dhiifama malee barreeffamni koo akkas ta'e miti. Kanaaf law of diminishing marginal utility is the central to the cardinal utility analysis jedha. Kanaaf egaa warri cardinal utility analysis yookiin cardinalist jennee fudhanne sun egaa isa kana fayyadamu jechuun immoo akka centralitti akka bu'uuraatti kan isaan fayyadaman law of diminishing marginal utility dha. Especially for analysis of consumer behavior jechuudha. Amala fayyadamaa tokko nama meeshaa tokko fayyadamu kan ittiin ibsuudhaaf fayyadaman law of diminishing marginal utility dha. Warri kam? Warri cardinalist jennu jechuudha. Cardinalist yeroo jennu immoo warra kamidha? Warra utility or satisfaction that we can derive from consumption of a given goods and services can be measurable jedhanii warra yaadan jechuudha. Gammachuu yookiin itti quufinsi nuyi waan tokkorraa argannu ni safarama warri jedhanii amanamani akka bu'uuraatti kan isaan fayyadaman law of diminishing marginal utility kan jennu kanadha jechuudha. This law states that as the quantity become commodity increases over a unit of time. Kanaaf law seerri kun kan inni ibsu maalidha jechuudha.
the quantity consumed jechuu barbaadeetu of a commodity increases over a unit of time. The utility derived by the consumer from the successive units goes on decreasing. Kanaafi ammuma waan tokko daddaballee fayyadamnu akkuma dura isiniin jedhe satisfactioniin yookiin gammachuun nu irraa argannu isa tokkoffaa, isa lammaffaatti, isa lammaffaa, isa sadaffaatti hir'achaa deemaadha. Provided the consumption of all other goods remain constant. Kanaaf wantoonni biraa akka sababaatti dhiyaachuu danda'an consumptionii keenya sana irraa gammachuun nu argannu, itti quufinsi nu argannu hir'achuuf akka sababaatti wantoonni ka'an, wantoonni biraa akka jiranitti ta'anii garuu kana qofa sababni jennee fudhanne yookiin immoo sababni law of diminishing kuni namni tokko gammachuu isa jalqabaa irraa argatu isa lammaffaa irratti qixan argatu jennee akka sababaatti asitti fudhannee ibsina yoo ta'e hir'achaa deema jechuudha. Inni kun immoo assumptionii mataa isaas qaba. Armaan gaditti akkuma ilaalletti consumers rational jenneerra, consumer rationalidha yookiin immoo they are aims at maximizing their or his or her income maximization satisfaction based on his or her income jenneerra jechuudha. Kana jechuun fayyadamaan tokko kan inni ejjennoonsaa fi fedhiinsaa maalidha? Qabeenya harkaa qabuun itti quufinsa olaanaa argachuudha. Kanaaf raashinaaliidha. Kanaaf warreen biraa akka assumptionitti fudhannee asitti nu fayyada jechuudha. The above table or table 1.2 shows a numerical illustration of the law of diminishing marginal utility. Kanaaf gabateen armaan olitti nu ilaallerlee sana nuuf ibsuu danda'a law of diminishing marginal utility kana. Here total utility increases with an increase in consumption of banana but at decreasing rate. Kanaaf total utility maal ta'a deema hir'achaa dabalaa akka inni deemu hubanneerra. Total utility keenya ammoo banana yookiin immoo muuzii daddaballee nyaachaa deemnu maal ta'a deema total utility keenya yookiin immoo itti quufinsi waliigalaa nu arganne dabalaa deema. Akkamitti dabalaa deema? At decreasing rate yeroo jennu sadarkaa xiqqaadhaan. Decreasing rate jechuun keenya maalidha? Jalqaba 12 yoo ta'e isa lammaffaa irratti 22 ta'e yoo ta'e hir'achaatu deeme. Maaltu isaa? Marginal utility. Osoo 12, 14, 15 akkasitti dabalaa deeme increasing rate dha. Amma garuu isa jalqaba irratti 10 arganne, isa lammaffaa irratti isa jalqaba irratti 12 arganne, isa lammaffaa irratti 10, isa sadaffaa irratti immoo 8, sadaffaa 6 akkasitti deemaa ta'e kan irratti da'amaa deemu kun isa duraa sanarra xiqqaadha jechuudha. Kanaaf sadarkaa xiqqaadhaan dabalaa deeme jechuudha karaa biraatiin decreasing rate dhaan dabalee yeroo jennu jechuudha. Kanaaf kana akkasitti ibsuu dandeenya jechuudha law of diminishing marginal utility. Karaa biraatiin maal jedha asitti it means that marginal utility decreases with an increase in consumption. Maal jedha? It means that the marginal utility decreases with an increase in what? In consumption. Kanaaf consumptionii namuma dabalaa deemu yookiin immoo itti fayyadamni namni itti fayyadamaa deemu sun namuma dabalaa deemu yookiin immoo muuzii tokko, muuzii lama, muuzii sadii, muuzii afur, muuzii shan jedhee ammoo namni nyaachaa fayyadamaa deemu. Haa ta'u garuu kan tokko tokko isaarraa immoo gammachuun argannu immoo hir'achaa deema. Kan jalqabaarraa 12 arganne, isa lammaffaarraa 10 arganne, isa sadaffaarraa gadi hir'achaa deeme. Kun immoo maal jedhamee ibsama? Karaa biraatiin law of diminishing marginal utility jennee ibsina kan jedhu kanaan jechuudha gabaabumatti kan inni lafa kaa'u. 1.3 the consumer maximization problem. The consumer maximization problem.
At the end of this section, students will be able to derive consumer's budget equation, compute the optimum for the consumer. Kanaaf umarratti kan isinirraa eegamu maalidha jechuudha. Budget equation barreessuun isinirraa eegama jechuudha. Akkasumas immoo optimum for the consumer bakka jennu immoo isa kana immoo ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Okay. Consumer that maximizes utility reaches his or her equilibrium position when the allocation of his or her expenditure is such that the last bill spent on each commodity yields the same utility. Enough. Consumer that maximizes utility reaches his or her equilibrium position. Maga fayyadamaan tokko meeshaalee tokko fayyadamu jechuudha. Reaches his or her equilibrium position yeroo jennu equilibrium position yeroo jennu optimum jechuudha. Consumer optimum kan jennudha jechuudha. Jechuun immoo bakka itti maximum utility yookiin itti quufinsa olaanaa argamudha jennee kan yaadnudha jechuudha. Kanaaf consumer that maximizes utility reaches his or her equilibrium position when the allocation of his or her expenditure is such that the last bill spent on each commodity yields the same utility. Enough. Baasiin qarshiin inni itti baasee satisfactionii isaaf argamsiisa yoo ta'e asirratti maal jenna consumer maximization jennee ibsuu dandeenya jechuudha. A consumer budget or income is the actual purchasing potential with which a consumer can purchase a set of goods and services provided their prices. jedha. Kanaaf consumer budget yookiin income maalidha jechuudha. Actual purchasing potential dandeettii waan tokko bituuti jechuudha. Kanaaf dandeettii waan tokko inni ittiin bituu danda'u consumption or consumer budget or income jennee ibsuu dandeenya. Which a consumer can purchase a set of goods and services provided their price. Kanaaf wantoota meeshaalee bituu barbaadu akkasumas tajaajila argachuu barbaadu gatii isaatiin gatii isaa irratti hundaa'ee waan sana afford gochuu danda'a yoo ta'e maal qaba jechuudha. Consumer budget or income jennee fudhannee ibsuu dandeenya jechuudha. A consumer has limited income. Amaga limited resource jenneerra durasi. A consumer has limited income. Therefore, the consumer's budget shows the number of goods and services she can afford jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf shammaachiin tokko yookiin immoo itti fayyadamaan tokko kan meeshaa bituu barbaadu tokko galiinsaa daangeffamaadha. Galiinsaa daangeffamaadha. Kanaaf galii daangeffamaa sana immoo maal godhuu qaba? Budget gochuu qaba. Kanaaf consumers budget shows the number of goods and services he or she can afford. Kanaaf budget qabu sanaan tajaajilaa fi meeshaaleen inni afford gochuu danda'u yookiin immoo bitachuu danda'u sun ibsamuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf galii qabu sanaan maal hammam bituu danda'a isa jedhamu ibsuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaati kan as keessatti ilaallu jechuudha. Assumption. Economists have developed the concept of consumer equilibrium based on the following assumption. Kanaaf economists have developed concept of consumer equilibrium. Kanaaf consumer equilibrium develop godhaniiru. Economistonni maal irratti hundaa'anii? Assumptionoota armaan gadii kana irratti hundaa'anii. The first one is the consumer is rational. Egaa rationalitiin as keessatti bakka hundatti constantidha koomaniidha. Cardinalii keessattis yoo dhufne, ordinal utility theory keessattis yoo dhufne, kunoo asitti immoo consumer optimum or consumer equilibrium keessattis rationality of the consumer is mandatory dha jechuudha as keessatti. Or the basic for all theories jechuudha as keessatti. Kana jechuun immoo akkuma dura kaase she or he aims at the maximization of his or her utility or satisfaction jechuudha. Kaayyoo biraa hin qabu jechuudha. Eenyu
consumer yookiin fayyadamaan meeshaa tokko jechuudha. Kan biraa assumption in cardinal measurement of utility is possible. Cardinal utility dha fayyadamu lakkoofsaan ibsu jechuudha. Wantoota satisfaction arganna jedhamee yaadamu. Utility is measurable kan jedhutti amanu jechuudha walumaa galatti. Malee warra rankable jedhee amanu miti jechuudha. If utility is measured in terms of money, utility or satisfaction qarshiidhaan kan safaramu yoo ta'e immoo the marginal utility of money remains constant. Isa kana yeroo darbes kan inni isin ibsee ta'a jechuudha. Keessumaa waa'ee assumption of cardinal utility theory keessatti jechuudha. Kunis maalidha? Marginal utility of money remains constant. Kana jechuun akkuma dura waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatii itti nuffaa deemnu yookiin immoo saturation point gaa jennee yaannu qarshiin garuu sana miti jenneerra. Namni tokko yoo ammatti 1,000 barbaade 1,000 yoo argate ammas 2,000 dabalachuu barbaada. 2,000 osoo argate 3,000 osoo jedhu miliyoona biliyoona osoo dabalameef iyyuu marginal utility hin qabu jechuudha. Kana jechuun isa tokkoffaarraa satisfaction amma argadhe amma nan argadhe isa lammaffaa argadhe irraa satisfaction gadaanaan argadhe wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Inumaayyuu dabalata argachuun isaa caala isa gammachiisaa deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa maal ta'e caala kan jedhu sana afee konstaantiidha kan jedhuun fudhanne jechuudha. Yookiin immoo kan diminish godha jedhamu safee konstaant akka ta'etti kan nuyi fudhanne jechuudha. The law of diminishing marginal utility operates kan jedhu egaa maanni asirratti diminishing marginal utility seerri diminishing marginal utility asirratti illee hojjeta. Kana jechuun maal jechuudha? When we consume a given amount of commodities, the amount of satisfaction that we derive from the first is greater than the amount of satisfaction we can get from the second, the third, the fourth, and so on. Kanaaf inni kun egaa seerri kun asitti illee hojjeta. Kan biraa the consumer income is given and remains constant. Egaa income nama tokko guyyaa guyyaatti kan jijjiiramu osoo hin taane kan beekamuu fi dhaabbataa kan ta'edha jechuudha. Yeroo waan kana measure goonutti jechuudha. Malee namni tokko har'a qarshii 5,000 ji'aatti argata yookiin guyyaatti argata jennee kaane gidduutti 10,000 ta'eef measurement kanaaf fayyaduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wantoota kana akkasitti fudhanna jechuudha. Kan biraa commodity prices given and remain constant. Kan biraa akka assumptionitti kan nuyi fudhannu gatiin meeshaalee illee akkasuma kan beekamuu fi yeroodhaaf dhaabbataa ta'etu kan fakkeenyaan fudhannu asum goonee fudhannu jechuudha. Malee gatiin meeshaa yoo kan yerootti jijjiiramu ta'e karoora yookiin baajeta nuyi ittiin qabanne sana faana nuuf hin deemu waan ta'eef assumptionii keenya yookiin immoo asirratti xiyyeeffannoo nuyi waa'ee sanaa ibsuudhaaf waa'ee consumer equilibrium ibsuudhaaf fayyadamnu nuuf fayyadu jechuudha. Consumer equilibrium or the case of one commodity jennee fudhannaa asirratti. Consumer equilibrium irratti case of one commodity yeroo jennu meeshaa tokko irratti hundoofnee yeroo consumer equilibrium ibsinu kamitti ibsinaadha. Let us assume that the consumer consumes a single commodity X. Egaa namni tokko meeshaalee X jedhamtu tokko consume godhaa jennu. The consumer can either buy X or retain his money income Y. Egaa namni tokko maal ta'e the consumer can either buy X. Egaa yookiin X kan jedhamu bite asirratti egaa or retain his money income Y kan jedhu. Kanaaf asirratti Y irra oolchimoo X irra oolchise jedhamu yoo gabaabatti fudhanne. Under these conditions, the consumer is in equilibrium when the marginal utility of X is equated to its market price X. Asirratti kan nuti fudhannu consumer is in equilibrium. Consumer in equilibrium or optimum irra jira jennee kan nuti fudhannu when the marginal utility of X is equated to its market price
Kanaaf marginal utility isaa gatii meeshaalee sana faana wal qixa yoo ta'e maal jennee fudhanna? A consumer is in equilibrium jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Symbolically here marginal utility x is equal to price of x jedhee fudhata jechuudha. Kun egaa maal fudhata? Consumer is at equilibrium jedheetu kan inni ibsu jechuudha. At equilibrium. If marginal utility x is greater than price of x, amagaa marginal utility yoo kan gatii x caala yoo ta'e, the consumer can increase his or her welfare by purchasing more units of x jedha jechuudha. Kana jechuun marginal utility tu caala yoo ta'e kan nama sanarraa eegamu maal gochuudha jechuudha? X amma ta'e dabalataa bitee maal gochuu qaba? Welfare yookiin immoo wantoota barbaachisu baasii godhee wanta barbaadu argachuu danda'utti sarra jiraata jechuudha. Kanaaf more units bituu sarraa eegama jechuudha. Sababiin isaa marginal utility is greater than price of x ta'e jechuun qarshii irraa fetu jira jechuudha. Kanaaf qarshii sanaan immoo dabalee bituu isarraa eegamaadha. Recommend godhama jechuudha. Lammaffaa if the marginal utility is less than price of x, welfare can be increased by reducing the consumption of x jedha jechuudha. Kanaaf ammallee immoo yoommoo dabalee isaa immoo pricing marginal utility kan caaleera ta'e maal gochuutu irra jira jechuudha? Consumption of commodity x hir'isuu qaba jechuudha namni sun. Inni kun immoo maal ta'eera? Welfare miti jechuudha. Yookiin namni sun liqeeffateetu kan inni meeshaa sana bitee fayyadamaa jiru. Kanaaf maal ta'uu qaba? Galii isaa irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Consumption inni meeshaa tokkoof qabu jechuudha. Figure 1.2 consumer equilibrium and derivation of demand curve jennee fudhachuu dandeenya. Amma egaa consumer equilibrium asirratti egaa marginal utility curve yeroo fudhannu fakkeenyaaf marginal utility keenyas maalidha jenneerra? Diminishing marginal utility dha jechuudha. Marginal utility keenya diminish godhaa deema jechuun immoo karaa biraatiin maal ta'e jechuudha? Demand curve faana wal fakkaate jechuudha. Kanaaf demand curve faana yeroo wal fakkaatu immoo asirratti immoo maal jenneerra? Marginal utility of x is equal to price of x jenneerra. Asirratti kan nu ibsine marginal utility of x is equal to kanas jechuudha. Marginal utility of x is equal to price of x jenneerra jechuudha. Kanaaf marginal utility of x is equal to price of x jenne taanaan immoo kanaaf asitti marginal utility of x hin jira. Kallattuma kanaan yoo as dhufne immoo price of x hin jira jechuudha. Kanaaf isuma irratti hundoofne asii marginal utility curve keenya draw yeroo goonu asii immoo price relationship between quantity demand and price immoo kan nuyi ittiin ibsinu immoo demand curve dha jechuudha. Kanaaf isas immoo kanaan draw goone akkasitti ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf relationship isaan qaban illee bifa kanaan akkasitti kaa'uu dandeenya. Quantity demand of commodity x sanumaadha. Quantity demand dha. Kan biraa asitti marginal utility curve kun immoo marginal utility maal irratti hundaa'e jechuudha. Marginal utility x kun immoo as nu kaa'ameera jechuun y axis kun marginal utility yoo ta'e kanaaf marginal utility dura olaanaa ture. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 jennee guddaarraa gara gadiitti bu'aa deema jechuun maal jechuudha? Marginal utility keenya diminishing dha jechuudha. Diminish gochaa deema jechuudha. Diminish gochaa deemee dhufee marginal utility of x at equilibrium kana yoo fakkeenya fudhanne asitti dhufee price at equilibrium an ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kallattumaan maal gochuu dandeenya? We can derive the demand curve from the consumer equilibrium or the marginal utility and quantity of a commodity irraa isa kana quantity of commodity or the demand curve ibsuu dandeenya jechuudha. Garaagarummaan isaa maanni
dura kan ture marginal utility fi price ture. Amma asitti maal ta'eera? Marginal utility keenyas hir'achaa deemaa jenneerra. Hir'achaa deemaa jenneerra. Dhufee immoo quantity demand fi marginal utility relationship dha kan inni agarsiisu. Maaltu consumer equilibrium yookiin utility ni haa ta'u garuu asitti immoo price relationship between price and quantity demand immoo maal ibsa? Demand curve dha. Kanaaf beeziin keenya maalidha? Ishee kana jechuudha. Marginal utility of x is equal to price of x ishiin jettu kuni akka nuyi asirraa demand curve derive godhannuuf nu fayyadde jechuudha. Kanaaf we can derive the demand curve from the marginal utility curve jechuu dandeenya jechuudha. Ishee kan akkasitti hubachuun gaariidha. Garii ibsa isaa asirratti inni kaa'e maalidha? At q star x the marginal utility star x which is equal to price of x jechuudha. Kanaaf egaa asitti kunii fi kun maal ta'eera? Equal ta'eera jechuudha. Hence at px consumer demand qx magaasitti akkuma kan kanaaf asirratti ishee kana ta'e asirrattis immoo kanaaf kun wal qixa jechuudha. Kanaaf fageenya sifas jirus wal qixa jechuudha. And this form the demand curve for commodity x. The demand curve is simply the graphical representation of the relationship between price and quantity demanded. Akkuma dura ibse demand curve akkamitti ibsama? The relationship between the price and quantity demanded in error. Thus the expenditure on a single commodity x is price of x times quantity x jechuudha. Kanaaf expenditurein meeshaa tokko irratti baasnu kan ittiin ibsamu yookiin meeshaan x jennu kan ittiin ibsinu gatii x sana baay'ina x sana jechuudha. Which is equal to income or budget of the consumer which is called consumer's budget equation jennee fudhachuu dandeenya jechuudha.